Hi sir, how are you? I'm good. So ఎలా ఉంది ఇప్పుడు హెడ్ స్పేస్ అండ్ టెన్స్ ఎనీథింగ్? Doing my stuff, promoting the film and ఏంటి ఫైనల్‌గా అవుట్‌పుట్లు ఇచ్చే పనిలో ఉన్నాం. సో యాహ్! ఫస్ట్ థింగ్ నేను మిమ్మల్ని కలిసిన వెంటనే 2 థింగ్స్ అడగాలనుకున్నా. యువర్ ప్రీవియస్ ఫిల్మ్. ఒక డైలాగ్ ఉంటది కదా! లైక్ దుల్కర్ గారు సేయింగ్ లైక్ దిస్ ఈజ్ ఇండియా. ఆహ్, యాహ్! వస్తువు కొనాలంటే డబ్బులు వాడాలి. రెస్పెక్ట్ కావాలంటే అదే వస్తువు మన మీద ఉండాలని చెప్పేసి. ఎగ్జాక్ట్‌గా రిమెంబరింగ్ నాకు ఇప్పుడు ఆ సీన్‌కి థియేటర్స్‌లో క్లాప్స్ ఎలా పడ్డాయో స్టిల్ నాకిప్పుడు ఆ సౌండింగ్ అలానే ఇప్పటికి నాకు వైబ్ అవుతుంది. లైక్ ఇట్స్ అన్ ఎమోషనల్ పాయింట్ ఫర్ ఎవ్రీ ఇండియన్. ఒక టైంలో వాళ్ళ లైఫ్‌లో ఎక్కడో దగ్గర అదొస్తది ఖచ్చితంగా. ఆ సీన్ కన్సిడర్ చేసేటప్పుడు ఎన్ని కరెక్షన్స్ మీలో మీకు అనిపించాయి? ఎందుకంటే ఒక బ్యూటిఫుల్ సీన్ వచ్చేటప్పుడు దాన్ని పోర్ట్రే చేయాలనే ఒక ఎక్సైట్‌మెంట్ ఉంటది కదా! ఎన్ని కరెక్షన్స్ మీరనుకున్నారు? అంటే యాక్టర్‌కి కన్విన్స్ చేసేటప్పుడు ఈ ఎమోషన్ నాకు ఇలానే కావాలన్నప్పుడు ఈ ట్రాన్స్‌లేషన్ ఇంటూ ద స్క్రీన్. 4 టైమ్స్ రాసుంటాను అది. ఆహా! బట్ దట్ వన్ పర్టిక్యులర్ లైన్ ఐ థింక్ 4 టైమ్స్ రాసుంటాను. టు గెట్ ఇట్ రైట్ అండ్ సౌండ్ టు ఫర్ ఇట్ టు సౌండ్ రైట్. ఓకే. అండ్ గ్రామాటికల్లీ ఎవ్రీథింగ్. ఐ థింక్ 4 టైమ్స్ రాసుంటాను. దుల్కర్ హి జస్ట్ ఓన్డ్ ఇట్ అప్. యూ నో? ఓకే. ఐ మైట్ హావ్ ఆస్క్డ్ హిమ్ కొంచెం యారగెంట్‌గా చెప్పండి అని. అన్‌అపాలజెటిక్‌గా చెప్పాలి. అండ్ దట్స్ ఎగ్జాక్ట్‌లీ హౌ హి డిడ్ ఇట్. అంటే హౌ యూ ఇన్‌స్పైర్డ్? అంటే లైక్ అలాంటి ఒక సీన్ రావడానికి No, he's a seasoned actor. We don't have to inspire them. వాళ్ళకొచ్చేసి సీన్ has to inspire them. లైక్ రైటింగ్ ప్రాసెస్‌లో హౌ యూ ఇన్‌స్పైర్డ్? వేర్ డిడ్ యూ ఇన్‌స్పైర్డ్? ఆ డ్రాన్ ఎలా చేశారు? ఎక్కడి నుంచి ఎలా డ్రాన్ చేశారు? I don't know. అంటే సో బేసిక్‌లీ డ్రాయింగ్ ద ప్యారలల్ ఐ డిడ్ంట్ వాంట్ ద ఎండ్ ఐ డిడ్ంట్ వాంట్ టు ఎండ్ ద సీన్ దేర్. కొనేసారు వెళ్ళిపోయారు. ఐ వాంటెడ్ దట్ ఎండ్ పంచ్. సో వేర్ టు అడ్రెస్ దట్ ఫ్యాక్టర్. మనం వచ్చేసి హౌ వి లుక్ అండ్ హౌ వి ఐ నో ఇట్ హ్యాపెన్ టు మీ మెనీ టైమ్స్. ఒకసారి నేను ఐ థింక్ ఐ వెంట్ టు దిస్ వన్ స్టార్ హోటల్ ఓకే. అండ్ టు పిక్ మై డాడ్. And నేను I usually don't dress up at all. I always have one shirt, one t-shirt, one color t-shirt, and I go in my tracks and everything. I think they stop me or something. ఓకే. And your appearance matters, the way you look and everything. So appudu I think all those things were running behind my అలాంటిది ఒక సీన్ అక్కడ వచ్చేసి there needs to be some high మూమెంట్. ఎందుకంటే అప్పటికి అయిపోయింది. తను డబ్బు సంపాదించాడు. హౌ హౌ కెన్ ఐ షో దట్ దిస్ మ్యాన్ ఈస్ రిచ్? ఏదో ఒక సీన్ కావాలి. ఓహ్! వై నాట్ హావ్ దిస్ సీన్? సో దట్స్ హౌ ఇట్. సో చాలామంది చెప్తూ ఉంటారు మీకు ఆఫ్టర్ 'వాతి' తర్వాత ఇట్స్ లైక్ 'వెంకీ అట్లూరి' ఒక టర్న్ షిఫ్ట్ తీసినట్టున్నారు. అంటే బిఫోర్ దట్ 'తొలి ప్రేమ', 'రంగ్ దే' దేర్ ఈస్ ఓకే సమ్ క్యూట్‌నెస్, సీన్స్ ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ దేర్. బట్ ఆఫ్టర్ 'సార్', 'లక్కీ భాస్కర్' రిమెంబరింగ్ ఫిల్మ్స్ వచ్చాయి. అంటే లైక్ పీపుల్ వాళ్ళతో పాటు ఆ మూవీస్‌ని తీసుకెళ్ళే కైండ్ ఆఫ్ రైటింగ్ తెలుసుకున్నారు. అంటే ఆ టర్న్ షిఫ్ట్ ఎక్కడ వచ్చింది? వన్ యువర్ ఏమంటారు క్వెషన్ ఆఫ్ ఎగ్జిస్టెన్స్ వచ్చినాం. ఆఫ్టర్ 'తొలి ప్రేమ' వచ్చినప్పుడు ఐ థింక్ ఇట్ వాస్ 2018 అండ్ 'రంగ్ దే' 2021. 3 ఇయర్స్ తర్వాత కూడా పీపుల్ వర్ టాకింగ్ అబౌట్ 'తొలి ప్రేమ' ఓన్లీ. సో దెన్ నాకు అనిపించింది. సో దట్ ఏం పీకాను 3 ఏళ్ల తర్వాత కూడా ఐఎమ్ స్టిల్ బీయింగ్ రిమెంబర్డ్ ఫర్ మై ఫస్ట్ ఫిల్మ్. దట్ మీన్స్ ఐ డిడ్ంట్ గ్రో అట్ ఆల్. ఇఫ్ ఐ డోంట్ షో గ్రోత్ దట్ మీన్స్ మై ఎగ్జిస్టెన్స్ ఇన్ దిస్ వెరీ ఇండస్ట్రీ దట్ ఐ లవ్ slowly fade away. So అందుకని I've decided, okay, let me just shift gears, give a different film every time. ఓకే. So that way, yeah. అప్పటి నుంచి మీకు Yeah, maybe COVID also gave me that time to think. సో అంటే లైక్ వి డోంట్ నో మీ రైటింగ్ ప్రాసెస్ ఎలా ఉంటది? ఏడీస్‌తో వర్క్ ఎలా ఉంటదని. బట్ ఐ జస్ట్ వాంట్ టు నో మీకు ఈ సినిమా గురించి ఎమోషనల్ బీట్స్ గురించి చాలా అవర్స్ వర్క్ చేశారని మీరు చెప్పారు. Yeah, yeah. ఎమోషనల్ బీట్స్ గురించి. అంటే మీ స్టోరీ బోర్డ్‌లో ఈ స్టిక్కీ నోట్స్ పార్ట్ ఎలా ఉంటది? లైక్ సమ్ ఎమోషన్స్‌కి కలర్. Sad. I hardly have any sticky notes. I just write. I sit. I open a book, hold a pen, start writing. దట్స్ ఇట్. That's it. I sit alone and write. ఓకే. Yeah. సో మీరు బౌండ్ స్క్రిప్ట్ ఎళ్ళే వరకు జస్ట్ మీరు ఆ పేపర్ మీద చేసే ఎవ్రీథింగ్ విత్ ఆ బ్రేక్ డౌన్స్, Dialogues. డైలాగ్స్. Yes. Everything. అంటే ఈ బ్రేక్ డౌన్ ఎలా చేస్తారు? ఈ లైన్‌కి ఈ యాంగిల్, ఈ కెమెరా యాంగిల్ ఇది No, ఎవ్రీథింగ్. I don't do short division while I'm writing dialogues. Short division happens, much later, like on the set. ఓకే. At least I know, how to stage. అంటే డిఓపితో నేను వచ్చేసి ఐ డిస్కస్, ఓకే, దిస్ ఇస్ హౌ ఐ వాంట్ టు స్టేజ్ అండ్ ఇఫ్ హీ ఫీల్స్ ఇట్స్ రైట్ he'll give me that shot. If he thinks he can give me a better shot, he'll suggest and we'll just go at it. అంతే. సో కమింగ్ టు 'విశ్వనాథ్ అండ్ సన్స్' మీరు అన్నారు. అంటే ఎన్ నంబర్ ఆఫ్ నరేషన్స్ చేస్తూ ఉంటే యూ విల్ గెట్ నోటీస్ మీ ఫ్లాస్ ఏంటున్నాయో Yes. తెలుస్తాయని. అంటే
ఇప్పుడు మీరు ఈ క్లైమాక్స్ పార్ట్ కానీ సినిమా కూడా సూర్య గారితో ఒక 3, 4 టైమ్స్ నరేట్ చేశారు అని. ఐడియా. సో, ఈ ప్రాసెస్‌లో ఏమేం చేంజెస్ యూ అబ్జర్వ్డ్? Every time, the convenience slowly fades away and, the character graph అలా ఎలివేట్ అవుతుంది. We sometimes conveniently by the end of the film we try to go the convenient way instead of, ఏంటి క్యారెక్టర్, మనం, ఆనెస్టీ ఒకటుంటది. అతిగా పర్లేదులే ఒక్క సీనే కదా కొంచెం లైట్ తీసుకుందాం అని అనుకోవచ్చు ఒక్కొక్కసారి. ఓకే. But every time we discuss and a person like Surya sir, he keeps pushing us for better product. Somewhere he believes that I can do better. ఓకే. And when he was pushing and person like Surya sir, I'm a huge fan and like an elder brother trying to guide or slash push better garai. We tend to write better. సో, ఫస్ట్ ఆప్షన్ సూర్య గారేనా? అంటే మీరు రాసుకున్నప్పుడు లైక్ So రాసుకున్నప్పుడు I had because అది ఇమాజిన్ అంటే ఒక రాసేటప్పుడు ఎవరిని ఇమాజిన్ no, అంటే నేను యూజువల్లీ నన్ను ఇమాజిన్ చేసుకోను. నేను ఐల్ రైట్, దిస్ ఇస్ ద క్యారెక్టర్, దిస్ ఇస్ దిస్ వన్. ఐ రైట్, రాసిన తర్వాత ఐ దెన్ అప్రోచ్ యాక్టర్స్. ఐ థింక్ ఐ అప్రోచ్డ్, ఐ వాంటెడ్ టు మేక్ దిస్ ఫిల్మ్ ఇన్ హిందీ బిఫోర్. ఓకే. బట్ అప్పటికి ఇంకా ఏమీ నథింగ్ వాజ్ మెటీరియలైజింగ్ యెట్. అప్పుడు సూర్య గారికి నేను వెళ్ళి నేను ఇంకో కథ చెప్తున్నప్పుడు హీ ఆస్క్డ్ మీ క్యాజువల్లీ, డూ యూ హ్యావ్ అ ఫ్యామిలీ ఫిల్మ్? ఓకే. I want to do a family film. It's been very long time since I've done a family film. And I shared this idea. ఓకే. And immediately ఎందుకో ఆయనకి ఏదో ఇంట్రెస్టింగ్‌గానే ఉందనిపించింది. దెన్ అప్పుడు ఆయన ఫ్రెండ్ టూరి రాజా గారు అంటారు. ఆయన వచ్చేసి విని ఆయనకి బాగా నచ్చి, దాని తర్వాత మళ్ళీ సార్ ఫుల్ నరేషన్ విని అండ్ హీ లవ్డ్ ఇట్. నాకు డైరెక్టర్స్ పర్స్పెక్టివ్‌లో నాకొక విషయం అనుకుంటున్నా అడగాలని. ఇప్పుడు మీరు ఒక నరేషన్ చేసేటప్పుడు యాక్టర్‌కి ఒక ఇమాజినేషన్ ఉంటది. మీరు ఏం చెప్పారు ఇలా పలానా ప్లేస్‌లో అవుతుంది, ఒక సీన్ అవుతుందంటే దే విల్ ఇమాజిన్. వాళ్ళొక ఇమాజినేషన్ వస్తారు. ఇది కలర్ ప్యాలెట్, ఇది సిట్యుయేషన్, ఇది సీన్, ఇది హిల్ అని. సో, అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఒక డైరెక్టర్ పర్స్పెక్టివ్‌లో ఒక సీన్ ఇమాజిన్ చేసేటప్పుడు అది మీరు ట్రాన్స్‌లేట్ ఇంటూ స్క్రీన్ చేసేటప్పుడు మీరు చేసిన ఫిల్మ్స్‌లో ఎంత పర్సెంటేజ్ సేమ్ అదే ట్రాన్స్‌లేట్ అవుతుంది? సో వెన్ వీ హ్యావ్ ఎ గుడ్ టీమ్, ఒక మంచి టీమ్ ఉంటే, good DOP, good production designer, I think 90% will translate, or sometimes 110%. So yeah, Lucky Bhaskar was at 110%. Vishwanath and Sons was with that 110%. అవునా? ఓకే. But the basic thing is your vision has to be carried out well by these two people, DOP and production designer. ఓకే. సో, మీరు 11th డ్రాఫ్ట్ ఇది ఓకే అన్నారు. అంటే బౌండ్ స్క్రిప్ట్ మీరు నేను ఏదో మామూలుగా మాట వరుసగా అన్నాను. ఓకే. I might have written a few scenes 12 times, few scenes maybe 5 times or 6 times. On an average నేను ఇన్నిసార్లు రాసాను. ఎందుకంటే ఎవ్రీ టైమ్ ఒక స్కెడ్యూల్ స్టార్ట్ అవ్వంగానే ఐ యూజ్డ్ టు రైట్ అగైన్, రిఫ్రెష్, రీరైట్, ఇంప్రొవైజ్. సో ఇవన్నీ చేసేవాడిని. సో నేను ఏదో మామూలుగా మాట వరుసకి దేర్ వర్ సీన్స్ దట్ ఐ హావ్ రిటన్ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్, అండ్ few scenes that I did not use at all. Few new scenes suddenly came in that moment, that really worked sometimes. అంటే మీరు ఒక సీన్ రాసేటప్పుడు లేదంటే స్ట్రక్చర్ రాసేటప్పుడు యూ విల్ గెట్ 10 నెంబర్ ఆఫ్ ఆప్షన్స్ కదా! దిస్ వన్ ఈస్ బెటర్, దిస్ వన్ ఈస్ బెటర్. బట్ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఈ సీన్ కాన్ఫిడెన్స్ వస్తది. ఇది మనం చేద్దాం అనేటప్పుడు. అలానే ఒక స్టోరీ స్ట్రక్చర్ రాయడానికి కూడా మీకు ఒక క్లారిటీ రావాలి కదా! ఓకే. ఈ వేని ఇలానే చెప్దాం, ఈ సినిమాని ఇలానే చెప్దాం అని ఒక క్లారిటీ వస్తది కదా! హౌ డు యూ ఫైండ్ దట్? అంటే I don't know. I don't approach a story, writing a story that way. So I first get an idea. I try to sleep over that idea and try to gain some information around that idea and then start writing. Directly start writing with dialogues. So as I'm the process happens that way. As I'm writing, I slowly start make sure it is getting better. అంతేగాని నేను I don't write that synopsis, then the treatment. I don't know how to write it. మీరు స్క్రీన్ ప్లే ఇలాంటి రూల్స్ అని లేదంటే No, I don't follow that. No. I don't know how to write that. When I start writing, I start by scene 1, scene 2, scene 3 with dialogues. ఓకే. Yeah. సో, మీరు ఒక దగ్గర చెప్పారు. మీరు ఆల్మోస్ట్ మీ అన్ని ఫిల్మ్స్ నవీన్ నులి గారే ఎడిటింగ్ చేస్తున్నారు.
నేనేమంటానంటే ఆఫ్టర్ ద డైరెక్టర్ ఆ ఫిల్మ్‌కి బిగ్గెస్ట్ అసెట్ ఎడిటర్ అనుకుంటా. కొన్నిసార్లు ప్రీవియస్ ఫిల్మ్స్ కొన్ని నేమ్స్ ఉన్నాయి. లైక్ 'పోకిరి' గాని ఇలాంటి ఫిల్మ్స్ ఎడిటర్స్ కాల్స్ వల్ల అది బిగ్గెస్ట్ హిట్స్ అయిన ఉన్నాయి. లైక్ మీకు 'నవీన్' గారి 6 ఫిల్మ్స్‌లో మెర్జ్ అవ్వడానికి, మీతో ఆ జెల్ అవ్వడానికి మీరు ఆ కోర్ పాయింట్ ఎక్కడ మీకు కనెక్ట్ అయ్యారు? లైక్ ఏదైనా ఒక సీన్‌ని కరెక్ట్ చేసారా? లేదంటే ఏదైనా సీక్వెన్స్‌ని కరెక్ట్ చేసారా? సో, frankly, the first 3 films was not a, tough task for him. హ్మ్. తనది ఇట్స్ నాట్ లైక్, uh, తొలి ప్రేమ he had a fantastic cut. But the next 2 films ఏంటంటే తను యూనో నేనైనా కొంచెం బెటర్‌గా తీస్తే he'll release something, but his prowess came for Sir. The way he edited the second half was mesmerizing. ఓకే. The way he stationed the whole film towards the end, by the time of release, he did a very good job. So yeah, by then I think, so నేను తొలి ప్రేమ చేసినప్పుడు నేను యంగ్స్టర్ and he was also a youngster. He was also young. He did ఏంటి నాన్నకు ప్రేమతో, but he was also a little senior, not like too much of senior. I think he's younger to me also. But అక్కడ నుంచి తను రంగస్థలం చేసాడు నెమ్మదిగా. బై ద టైమ్ వాతి సార్ కేమ్, he's done Jersey, won a national award. He really matured himself. Like తనకు ఒక he outsmarted himself as a editor. And అక్కడ నుంచి it was the brand Noli. ఓకే. సో, నేషనల్ అవార్డ్ వచ్చినప్పుడు స్క్రీన్ ప్లే అండ్ డైలాగ్స్‌కొచ్చాయి గదా! అంటే లైక్ డూ యూ ఫెల్ట్ అదర్ దెన్ దట్ ఇంకా 'లక్కీ భాస్కర్‌కి' డైరెక్షన్ గాని ఆర్ ఎల్స్ ఎనీథింగ్ వచ్చుంటే బావుందని I అనిపించిందా? was very much satisfied with what I got. ఓకే. I was very, and because I wasn't in the I wasn't even expecting that one. I got for dialogues. Thank you. ఇంకా అంతకు మించి నేనేమి ఎక్స్పెక్ట్ కూడా చేయట్లే. సో, 'విశ్వనాథ్ అండ్ సన్స్' నిజంగానే ఒక ఈ టైప్‌లో షుగర్ డాడీ కాన్సెప్ట్ అని వచ్చింది. మీరు వినే ఉంటారు. Yeah. యాహ్! పీపుల్ ఈ మధ్య ఎక్కువగా నేమింగ్ అనేది వాడుతున్నారు. Yeah. కానీ మనం ఆఫ్ సినిమాస్‌లో ఈ కాన్సెప్ట్ అనేది కాకపోతే ఏజ్ ఎక్కడ మనం మెన్షన్ చెయ్యం. ఇది పీపుల్‌కి చాలా పాజిటివ్ వేలో, ప్లేఫుల్ వేలో మీరు కన్వే చేయాలనుకున్నప్పుడు వచ్చిన ఛాలెంజెస్ ఏంటి? రైటింగ్. హౌ డు యూ స్టేజ్ ఈచ్ సీన్? హౌ డు యూ రైట్ ఈచ్ సీన్? ఎందుకంటే ఎక్కడ వచ్చేసి ఒక తప్పు మాట ఉండకూడదు. అలాగే ఒక తప్పు స్టేజింగ్ ఉండకూడదు. సో, ఇది అందరూ చూడాలి. పిల్లలు చూడాలి, పెద్దోళ్ళు చూడాలి, అందరూ చూడాలనుకున్నప్పుడు మనం ఏంటి ఆ జాగ్రత్త అయితే తీసుకోవాలి. ఫ్యాన్స్‌కి నచ్చాలి. ఫ్యాన్స్ వాళ్ళ ఫ్యామిలీస్‌కి నచ్చాలి. మీరిది పెట్టుకుంటారా దృష్టిలో రాసేటప్పుడు? ఏది? అంటే లైక్ రైటింగ్ చేసేటప్పుడు? మా ఇంట్లో వాళ్ళకి నచ్చుద్దో లేదో అని చూస్తాను. ఓకే. ఇప్పుడు బేసిక్‌లీ వాళ్ళకు వాళ్ళు మై ఫస్ట్ ఫిల్మ్, సెకండ్ ఫిల్మ్ హ్యాడ్ లిప్ లాక్స్. సో, మై సిస్టర్ ఆస్క్డ్ మీ, నెక్స్ట్ సినిమా అన్నా కొంచెం ఇయన్నీ తగ్గించరాదు హెల్త్ తీసుకెళ్లాల్సి వస్తున్నాను. సో, ఆల్ దోస్ థింగ్స్ that, and not that I'm not going to have it in future, or I'll have, I don't know. But I get this feedback. ఈ ఫీడ్‌బ్యాక్ అయితే నాకు ఉంటది. సో, అయన్నీ దృష్టిలో కూడా పెట్టుకోవాలిగా. మనకి యాజ్ అ యంగ్ ఫిల్మ్ మేకర్ ఇయన్నీ మనకొచ్చేసి వీ డోంట్ హ్యావ్ ఇన్హిబిషన్స్ అండ్ టు రైట్. అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఏంటి ఒక భయం బెరుకు ఉండదు. ఈ అనుకున్నది చేయాలి. ఒక చిన్న రెబెలియస్ ఇది ఉంటుంది. బట్ యాజ్ వి స్లోలీ స్టార్ట్ గ్రోయింగ్ ఓల్డర్, వచ్చిన సెన్స్ ఆఫ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. యాహ్! అమ్మో! ఇప్పుడేంటి మనకి పొద్దున ఏంటి పిల్లలు వచ్చేసి కూడా చూస్తూ ఉంటారు కదా! నెఫ్యూస్ వీళ్ళందరూ వాళ్ళు గబుక్కున ఏం తప్పుగా అనుకోకూడదని ఇది ఉంటుంది కదా! నైస్. సో, వెన్ దట్ రెస్పాన్సిబిలిటీ హిట్స్ యూ, యూ స్టార్ట్ రైటింగ్ రెస్పాన్సిబ్లీ. ద లాస్ట్ 3 ఫిల్మ్స్ వాట్ ఐ అబ్జర్వ్డ్ ఫ్యూ థింగ్స్ బిఫోర్ 3 ఫిల్మ్స్ ఏంటంటే సెపరేట్ సాంగ్స్, ఫైట్స్ ఎవ్రీథింగ్ ఒక స్టోరీకి మెర్జ్ అయ్యేలా ఉండదు. ఇట్ విల్ బి డిఫరెంట్ ట్రాక్ సాంగ్ వచ్చింది. కానీ లాస్ట్ 3 ఫిల్మ్స్ ఎవ్రీథింగ్ స్క్రూడ్ విత్ అంటే లైక్ స్టోరీతోనే కంబైన్ అయిన సాంగ్స్ నేను ఎక్కువ అబ్జర్వ్ చేశాను. As long as your song is not, um,
మింగ్లింగ్ విత్ ద స్టోరీ. హ్మ్. అది అది వచ్చేసి నీ కథలో వచ్చేసి ఇమడపోతే మాత్రం సాంగ్ అవుద్ది. బట్ అక్కడ సాంగ్ ఒకవేళ 10 సీన్‌ల కంటెంటు ఒక సాంగ్‌లో ఎళ్తుందంటే పెడతాం. లేకపోతే వద్దు. ఒక ప్రోగ్రెషన్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ ఇద్దరు క్యారెక్టర్స్ గ్రోత్ చూపించాలి. దానికి 10 సీన్‌లు కావాలి. అమ్మో! 10 సీన్‌లు అయితే మేము 20 నిమిషాలు అయితే లేదు అక్కడ 3 నిమిషాలు పాట పెట్టుకుందాం అని పెట్టేసుకుందాం. అదర్‌వైజ్ ఐ హావ్ డిసైడెడ్ నాట్ టు హావ్ ఎ సాంగ్. అదెప్పుడు వాతి నుంచి అనిపించిందా మీకు? ఆహ్, ఇన్‌ఫాక్ట్ ఫస్ట్ మూవీ నుంచి ఉండింది. అండ్ నాట్ మెనీ డెలిబరేట్‌గా సాంగ్ బ్రేక్ ఫర్ ఎ సాంగ్ వచ్చేసి నాకు ఐ థింక్ ఎవ్రీ ఈవెన్ 'టూ మచ్ మోర్ ఎవ్రీథింగ్' ఆల్సో దేర్ ఇస్ అ స్టోరీ ఆర్ అ ప్రోగ్రెషనే ఉండింది. బట్ తర్వాత వచ్చేసి ఇంక అది కూడా తగ్గిపోయింది. మైట్ యాస్ వెల్ టెల్ అ ప్రాపర్ స్టోరీ అండ్ రెడ్యూస్ ద సాంగ్స్, ద లెంగ్త్ ఆఫ్ సాంగ్స్. If if it's hurting the flow of the film. యెస్. యెస్. Yeah. లైక్ ఇప్పుడు లాస్ట్ ఫ్యూ ఫిల్మ్స్ మీ యాక్టర్స్ వచ్చేసి డిఫరెంట్ ఎక్స్పెరిమెంటల్ చేసే యాక్టర్స్. దేర్ ఆర్ లైట్ హార్టెడ్. వాళ్ళు ఎలాంటి సినిమా తీసినా వాళ్ళు చూసి నచ్చేస్తారు. ఫస్ట్ 'సూర్య' గారు దేర్ ఈజ్ సినిమాతో సంబంధం లేకుండా నచ్చే యాక్టర్ ఆయన కొన్నిసార్లు. Huh. ఎట్ ద సేమ్ టైమ్ 'ధనుష్' గారికి కూడా రెస్పెక్ట్ ఉంది. ఎట్ ద సేమ్ టైమ్ 'దుల్కర్' గారికి కూడా సేమ్ రెస్పెక్ట్ ఉంది. ఇది మీరు అనొచ్చు అంటే లింక్ కథకి కావాల్సిన యాక్టర్స్ వీళ్ళు అది తీసుకున్నాను కాకుండా అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ మీరు చేసిన 3 యాక్టర్స్ పిక్ కూడా చాలా బాగుంది. నన్ ఆఫ్ ది నేను వచ్చేసి ధనుష్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు ఐ వాజ్ నాట్ ఇన్ అ పొజిషన్ టు చూస్. ఓకే. హీ చోజ్ మీ. ఓకే. ఓకే. హీ చోజ్ ద స్టోరీ. వెన్ ఐ వెంట్ టు దుల్కర్ గారు ఐ వాజ్ హ్యాపీ దట్ హీ చోజ్ ద స్క్రిప్ట్. ఓకే. బికాస్ అప్పటికే ఆయన కురూప్ అనే సినిమా చేశారు, విచ్ ఇస్ అగైన్ అ కాన్ బేస్డ్ ఫిల్మ్. అండ్ ఆయన వచ్చేసి అప్పటికి ఒక 4-5 సినిమాలు కంప్లీట్ పీరియడ్ సినిమాలు తీశారు. అంటే గోయింగ్ టు ద 70s అండ్ 80s మూవీస్. సో ఇది ఒప్పుకుంటారు లేదా అని ఒక ఇది ఉంది. సో అగైన్ ఐ వాజ్ లక్కీ టు హ్యావ్ హిమ్ ఆన్ బోర్డ్. ఇన్ ద సేమ్ వే సూర్య గారి దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు వెన్ హీస్ డూయింగ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ వెల్ యాజ్ అ సూపర్ స్టార్, he didn't have to pick a film where he's playing 40. On screen 40. Okay, on screen 40 అయినా పర్లేదు. Opposite 20. ఓకే. యా. So he has a thing, he understands trend. ఏంటి జెన్జీ ఎలా ఆలోచిస్తున్నారో చూస్తారు. వాళ్ళకి వచ్చేసి మోర్ రియలిస్టిక్ సినిమా కనెక్ట్ అవుతున్నారు. ఓకే, లెట్స్ ఏంటి ఎక్స్పెరిమెంట్ దిస్ వే. ఎందుకంటే ఆయనకు ఒక గురి ఉంటుంది, అది ఖచ్చితంగా తగులుతుందని చెప్పేసి ఆయనకి నమ్మకం ఉంటుంది. సో ఇది ఎక్కువ. ఓకే. ఇప్పుడు యాజ్ అన్ ఆడియన్ నేను ఒక సీన్ చూసేటప్పుడు ఒక సీన్ కోసం సినిమాలు చూసిన రోజులు ఉన్నాయి. ఒక్కొక్కసారి నేను ఆ సినిమాని 2-3 టైమ్స్ చూస్తా బికాస్ ఆఫ్ సీన్ నాకు వైబ్ అవ్వాలని. ఇట్స్ డైరెక్టర్ పర్స్పెక్టివ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మీరు రాసేటప్పుడు ఆ హై ఎలా ఉంటుంది, ట్రాన్స్లేట్ చేసేటప్పుడు ఎలా ఉంటుంది, థర్డ్ టైం ఫోర్త్ టైం చూసేటప్పుడు ఎలా ఉంది, ఎనీ పర్టికులర్ సీన్స్? నువ్వు రాసినప్పుడు ఒక హై వస్తుంది, తీసినప్పుడు వచ్చేసి అదే హై రావటానికి ఏమన్నా కొంచెం ఐ ట్వీక్ లిటిల్ బిట్ అండ్ ఎడిట్లో ద ఫైనల్ మ్యాజిక్ హ్యాపెన్స్. ఎనీ పర్టికులర్ సీన్స్ స్టిల్ వైబ్, అరే నేను ఇది రాసాను ఎన్నిసార్లు చూసినా అని? వాతిలో వెన్ హీస్ లీవింగ్ ద విలేజ్ అండ్ వాటర్ వస్తుంది. లక్కీ భాస్కర్లో ఫస్ట్ హాఫ్లో దేర్ ఆర్ ఫ్యూ సీన్స్ వేర్ మనీని ఎక్స్చేంజ్ చేసి మళ్ళీ పెట్టేసి ఓకే. అండ్ ద గోల్డ్ షాప్ సీక్వెన్స్. ఓకే. I always feel very. Sometimes I go back. ఓకే. And the climax of Lucky Bhaskar, where he starts walking, and that's more because of the music that అక్కడ ఉన్న మ్యూజిక్ వల్ల. ఓకే. ఈ సినిమాకి ఒక సర్క్యులేట్ అయింది ఏంటంటే రవితేజ గారి సన్ వర్క్ చేశారని అన్నారు ఏడీగా. ఇస్ దట్ ట్రూ? Yeah, he did for a while. అవునా? అచ్చా. ఓకే. అంటే లైక్ ఆ అప్రోచ్ ఏంటి ఎలా? No, I know Ravanna for a very long time. Okay. Though we did not work together, ఏంటి he loves my work. I literally treat him like a brother. సో ప్రతి సినిమాకి ఆయన ఫోన్ చేసి విష్ చేస్తారు, నేను అలాగే ఆయనకి విష్ చేస్తూ ఉంటాను. సో ఐ నో హిస్ డాటర్, they're like kids. సో అలా రిలేషన్ అలా కంటిన్యూ అవుతుంది.
నైస్. సూపర్. ఆల్ ది బెస్ట్ ఫర్ 'విశ్వనాథ్ అండ్ సన్స్.' థ్యాంక్ యూ సో సూపర్ హిట్ అవ్వాలి. వైబ్ అవ్వాలని కోరుకుంటున్నా. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సో దట్స్ ఇట్ గైస్. దిస్ ఇస్ అజయ్ సైనింగ్ ఆఫ్.